பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் மறைவை தொடர்ந்து புதிய மன்னராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட மூன்றாம் சார்லஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரலையை பார்க்கலாம். I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. மறைந்த ராணியார் குடும்பத்துக்கும் ஒரு ரோல் மாடலா ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்தார். For her love, affection, guidance, understanding and example. அவருடைய அன்பு, வழிகாட்டுதல் இவற்றுக்கெல்லாம் நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். A life well lived, a promise with destiny kept, and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today. Hello. Alongside the personal grief that all my family are feeling, we also share with so many of you in the United Kingdom, in all the countries where the Queen was head of state, in the Commonwealth and across the world, a deep sense of gratitude for the more than 70 years in which my mother, as Queen, served the people of so many nations. She pledged in a broadcast from Cape Town to the Commonwealth to devote That was more than a promise. It was a profound personal commitment. அந்த உரையில் அவர் ஒரு பிரகடனம் செய்தார், ஒரு சத்தியம் செய்தார். அது ஆழமானது, ஆத்மார்த்தமானது. Her dedication and devotion as sovereign never wavered through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. In her life of service, we saw that abiding love of tradition, together with that fearless embrace of progress, which makes us great as nations. The affection, admiration, and respect she inspired became the hallmark of her reign. And as every member of my family can testify, she combined these qualities with warmth, humor, and an unerring ability always to see the best in people. I pay tribute to my mother's memory, and I honor her life of service. I know that her death brings great sadness to so many of you, and I share that sense of loss beyond measure. உலகத்தில் பலருக்கும் எவ்வளவு பெரிய இழப்பாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை அறிவேன். அது உங்களோடு நானும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Still coping with the privations and aftermath of the Second World War, and still living by the conventions of earlier times. உலக யுத்தம் 2க்கு பிறகு உலகம் பல சவால்களை சந்தித்த தருணத்தில் அவர் ஆட்சி கட்டிலில் வந்தார். Many cultures and many faiths. The institutions of the state have changed in turn. But through all changes and challenges, our nation and the wider family of realms, of whose talents, traditions, and achievements I am so inexpressibly proud, have prospered and flourished. Our values have remained and must remain constant. நாம் ஏற்றுக்கொண்ட முக்கியமான நல்ல கொள்கைகள், கோட்பாடுகள் தொடரும், தொடர வேண்டும். Particular relationship and responsibility towards the Church of England, the church in which my own faith is so deeply rooted. In that faith and the values it inspires, I have been brought up to cherish a sense of duty to others and to hold in the greatest respect the precious traditions, freedoms and responsibilities of our unique history
கோட்பாடுகளுக்கு நான் கட்டுப்பட்டவனாக இருப்பேன். அதனது தலைவராக ராணி விளங்கினார். நானும் இங்கிலாந்து கிறிஸ்துவ முறைகளுக்கு கடமைப்பட்டவனாக அதை சரியான வழியில் பின்பற்றுவனாக தொடரும். To uphold the constitutional principles at the heart of our nation. அரசியல் சாசனத்தின் முக்கிய கோட்பாடுகளை வழி தொடர்ந்து நான் நடப்பேன். Across the world, and whatever may be your background or beliefs, I shall endeavor to serve you with loyalty. நீங்கள் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கலாம், நீங்கள் எந்த பின்புலத்தை சேர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்காக நான் சேவையாற்றுவேன். அதற்கு நான் கடமைப்பட்டுள்ளேன். As I take up my new responsibilities, it will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work ஏற்கனவே நான் மேற்கொண்டுள்ள trusted hands of others. நற்பணிகளை அந்த அளவுக்கு தொடர முடியுமா என தெரியவில்லை. It's also a time of change for my family. I count on the loving help of my darling குடும்ப அளவில் தனிப்பட்ட அளவில் மிகப்பெரிய மாற்றத்துக்கான தருணம் எங்களுக்கு. Her own loyal public service since our marriage 17 years ago, she becomes my queen consort. I know she will bring to the demands of her new role எனது அரச துணையாக கான்சார்ட்டாக உருவெடுத்திருக்கிறார். 17 ஆண்டுகள் எனக்கு துணையாக இருந்திருக்கிறார். My heir, William, now assumes the Scottish titles which have meant so much to me. He succeeds me as Duke என்னுடைய வாரிசு and takes on வில்லியம் ஸ்காட்லாந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த தலைப்போடு அந்த டைட்டிலோடு திகழ இருக்கிறார், பணியாற்ற இருக்கிறார். Today I am proud to create him Prince of Wales, Tywysog Cymru, the country whose title I've been so greatly வேல்ஸின் இளவரசராக பொறுப்பேற்க இருக்கிறார். so much of my அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations, helping to bring the புதிய இளவரசரும் இளவரசியும் தங்களுடைய பணிகளை செவ்வனே செய்து மக்களை கவர்வார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their என்னுடைய lives. அன்பை என்னுடைய இளைய மகன் ஹாரிக்கும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Over a week's time, we will come together as a nation, as a commonwealth, and indeed a global community, to lay my beloved mother to rest. இன்னும் ஒரு வார காலத்தில் காமன்வெல்த் தேசங்களாக இங்கிலாந்து தேசமாக ஒட்டுமொத்த உலக சமூகமாக இணைந்து ராணிக்கு பிரியா விடை கொடுக்க இருக்கிறோம். All my family, I can only offer the most sincere and heartfelt thanks for your condolences and support. They mean more to me than I can possibly எனது express. குடும்பத்தின் சார்பில் என்னுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்கிக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். As you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love. என்னுடைய இறுதி பயணத்தை தொடங்க இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தாய்க்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு செய்தி, நன்றி, நன்றி மட்டும்தான். All these years, may flights of angels sing thee to thy rest. பிரிட்டன் ராணி 2ஆம் எலிசபெத் மறைவை தொடர்ந்து புதிய மன்னராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட 3ஆம் சார்ல்ஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அப்போது எலிசபெத் மறைவு உலகிற்கு எவ்வளவு பெரிய இழப்பு என்பது தெரியும் என்றும் சவாலான காலகட்டத்தில் அவர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவர் என்றும் தெரிவித்தார். நாம் ஏற்றுக்கொண்ட கோட்பாடுகள் தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். அரசியல் சார்ந்த கோட்பாடுகளின் வழி தொடர்ந்து தான் நடப்பதாகவும் அவர் உறுதியளித்தார். நாட்டு மக்களுக்கு மதம் கடந்து சேவையாற்ற தான் கடமைப்பட்டுள்ளதாகவும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார். தொலைக்காட்சி வாயிலாக
மூன்றாம் சார்ல்ஸ் புதிய மன்னராக தற்போது பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். தற்போது நாட்டு மக்களுக்கு அவர் உரையாற்றிய காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம்.